political activities, to protect lives and property, to honor the Constitution of our country and the laws of our country, and to refrain from taking unlawful instructions. Your Excellency, sir, today is not my day to make speeches. Today is my day just to thank you and welcome you here. And before you address us, Your Excellency, allow me to invite the Deputy President, the Honorable Rigathi Gachagua, to say jambo and to invite you on our behalf. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, our Cabinet Secretary for Interior and National Administration, the Inspector General of Police, all senior officers in the National Police Service, Your Excellency, I am privileged today to accompany you for this passing out parade. And for me, Your Excellency, my presence here to accompany you is a nostalgic one. Your Excellency, 32 years ago, I was on this very parade ground in another colorful passing out parade for administrative officers and administration police officers. Your Excellency, I want to confirm to you that during our time here, the training was professional and rigorous, and from my observation, I think the standards have even gone higher. Your Excellency, from my earlier life, before I joined you into the political world, I have observed from my experience na nimeangalia hii parade iko sawa, iko safi na imeiva zaidi. And Your Excellency, as I sat there and I watched you inspect the passing out parade in quick time with energy and vigor, I forgot temporarily and went back to the political world. And I was just wondering, as I saw your step in quick time, the energy, the vigor, and my mind was just wondering what would have been the future of our parades for the military and discipline forces if things had gone the other way. That is a story for another day. Mheshimiwa Rais, these officers have taken their oath and have sworn to be loyal to their president and to the Constitution. The President of the Republic of Kenya has pronounced himself not once, not twice, that he wants our security officers to perform their duties, to protect life and property, to maintain law and order, and to arrest offenders and charge them. And he does not want them to help him in managing politics. So the oath you have taken to be faithful to your president, it then behooves you to live to that oath and do what you have been trained to do. In terms of politics, Rais ako na jeshi yake ya siasa, ambaye mimi ndiye kamanda ya hiyo jeshi, na kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Na sisi wale ambaye tulitaka kwenda siasa, we hung our boots, we returned our uniform and went to politics. That political place is a difficult place. Please just stay where you are. You have a good job. Now those of you who may want to join us in politics, ile ofisi ya quartermaster iko pale kwa gate, unarudisha uniform, unakuja kwa jeshi yangu ya siasa, tunaendelea pamoja. Otherwise you have got a good job, and Your Excellency, this is a good team, and we have professional officers,
and ours is to support them so that they live up to their oath and serve the people of Kenya with dedication. Na kwa hayo mengi, ningetaka kuchukua nafasi hii kwa unyenyekevu na heshima kumwalika Rais wa Jamhuri ya Kenya autuhutubie. Mheshimiwa Rais. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Tafadhali tuketi chini, please. The Deputy President of the Republic of Kenya, the Cabinet Secretary for Interior and National Administration and your PS, the Governor of the great city of Nairobi, the Inspector General of Police and our two Deputy Inspector Generals, senior police officers, the Commandant of this college, family and friends of graduates, and the graduates standing before me. Good afternoon. This is an auspicious day for many people in Kenya. It is memorable for the families and for you graduates who have successfully completed this recruit course. It is also a historic day for Kenya's policing institution and good news for the people of Kenya, whose legitimate demand for better security, more effective and professional, dynamic and modern police services are being answered by your passing out this afternoon. It is also a day of tremendous assurance for the government of Kenya, which recognizes that our rights, freedoms, lives, livelihoods, belongings, and all hope of prosperity are literally in the hands of the policemen and women who continue to bravely take selfless stand and keep the people safe and secure. I therefore join the families and the college community in celebrating the cohort which has successfully completed the course, thereby embarking on a life and career dedicated to the high calling of policing our nation. You have satisfied the college staff and instructors that you are fit to serve in your next assignment and are ready to serve your nation and its people with distinction, honor, and patriotism. You have also demonstrated to the satisfaction of the Commandant and the course instructors, as well as the staff of this college, that you have acquired the skills and discipline required to play your role in injecting fresh and modern approaches to the practice of the novel profession of policing. We do not take this milestone for granted, and on behalf of the government and the people of Kenya, I congratulate you on your selfless and fine achievement. I urge you to always take the spirit of flawless coordination, which enables you to display unity of command, discipline, and harmony in executing today's spectacular parade. Your performance on the field before us is symbolic of your promise of excellence in professional service delivery in order to meet the high expectations of citizens that their rights, freedoms, and interests are at all times in safe hands. You go forth to serve in an increasingly complex and dynamic security environment, with diverse novel threats emerging on a continuous basis to compound ordinary crime and chronic security challenges. It is our legitimate expectation that you are ready to face the challenges head-on in a skillful, efficient,
and effective manner, thereby safeguarding the necessary environment for Kenyans to pursue their aspirations and achieve shared prosperity as a nation. I urge you to be ever mindful of your immense responsibility to dedicate all your service to the observance of your oath of allegiance, your standing orders, the Constitution, and all the laws of the land. Furthermore, I remind you of the government's commitment to realize a new policing paradigm underpinned by a citizen-centered, service-oriented approach to the provision of security and maintenance of law and order. This paradigm also respects and upholds integrity, fundamental human rights, and constitutional freedoms, human dignity, and our determination as a nation to pursue sustainable development as an open and democratic society. As pertains to the Constitution, therefore, I particularly call on you to be mindful of the national values and principles of governance to serve as your professional anchor. The need for modernization arises from the constantly evolving complexity of contemporary security challenges. Technology and globalization has enabled antisocial characters and criminal networks to threaten society in more dangerous ways over a vast international range. It is important for every police professional to rise to this challenge by acquiring insights to empower them in understanding complicated and sophisticated criminal and security threats, and skills that enable them work effectively with modern technology and modern equipment. We are determined to deliver security in all parts of Kenya without sacrificing fundamental rights and freedoms. A more autonomous, professional, and better resourced police service whose members enjoy conducive terms of employment and conditions of service and have access to adequate welfare amenities will go a long way in facilitating this commitment that we have as a nation. We have liberated the police service from political and bureaucratic control by relocating the police budget from the Office of the President to the Office of the Inspector General. Without autonomy, the police service is vulnerable to weaponization, making it a threat instead of an asset to challenges in our security and law and order sectors. We have also sustained the commitment to escalate the police to citizen ratio by recruiting and training more policemen and women on a continuous basis to ensure that Kenyans have access to responsive and effective police protection throughout the country. Furthermore, we have increased our investment in the provision of infrastructure, equipment, and technology for the police to improve their capacity to combat crime and protect Kenyans and their property. This includes the establishment of an ultra-modern forensic laboratory to enable our investigators solve complex crimes and keep bad elements off through effective prosecution. Additionally, we have enhanced coordination between various agencies in resolving crime and security threats, while at the same time deepening the collaboration between the police services and communities. For this reason, it is important for every police officer, including you standing here before me today, to be mindful of the need to maintain relations of mutual respect with members of the public as a matter of necessity. This is because citizens are your employers. Citizens' rights and freedoms are constitutionally protected
and also because cordial relations with the public enhances police capacity to keep citizens, their communities, and their properties safe. As regards the terms of employment, conditions of service and welfare of police officers, the government of Kenya has undertaken a number of measures. I recently, for example, appointed a task force to review the conditions of service for the police and prison officers, whose report and recommendations shall chart a clear and actionable path to significant improvement of the terms of service and employment of our policemen and women and prison officers. Also, the provider of comprehensive health insurance cover has been competitively contracted to ensure that all police officers and their families have access to high-quality medical services, including mental health and psychosocial support. Finally, we have identified police officers as priority beneficiaries of the affordable housing projects in order to ensure that members of the service lead dignified lives in clean, spacious, safe, and secure houses and neighborhoods. Kenyans are committed to meet their part of the bargain by ensuring that their government facilitates members of the police service to be ready and capable of protecting them. For this reason, I urge the graduates as well as members of the service assembled here to reflect on their part of this contract and commit to do their utmost in delivering on it. Kenya's neighborhood of the Horn of Africa continues to face various security challenges. War, armed conflict, and civil strife has led to the collapse of law and order in various parts of our region. The cross-border spillover of this crisis has saddled our security sector with a burden of illicit firearms among civilian populations, sustaining banditry, cattle rustling, and other threats to life, property, peace, and security. Kenya continues to seize every opportunity to restore peace and stability in affected countries and regions through peacekeeping deployments and robust diplomatic efforts. We shall not relent in this quest until our brothers and sisters in the Horn of Africa as well as East Africa enjoy peace, stability, and prosperity. The time has come for us to decisively engage so as to eradicate banditry and cattle rustling within our borders. I am confident that our police services now have what it takes to execute this critical assignment, and I have given firm instructions to the ministry to support all our men in uniform to ensure that we eradicate banditry and cattle rustling. And I want to say without equivocation that this is the administration that will get rid of the menace that has been a challenge to Kenya for many years. As I conclude, I reiterate the high expectation that Kenyans have in you. You should have no difficulty whatsoever in meeting them by serving them with discipline, dignity, courage, firmness, but also fairness. After your graduation today, you will join your colleagues in the high calling to serve all Kenyans in keeping with the police service motto, utumishi kwa wote. Na ningependa kuchukua nafasi hii vile kuwapongeza, kuwashukuru na kuwauliza wakati mnaondoka hapa siku ya leo ni watume na mambo mawili. Ya kwanza ni watume na salamu nyingi kutoka kwangu kwa familia zenu,
wazazi wenu, jamaa zenu na mahali kote mnatoka katika taifa letu la Kenya. Tafadhali mnibebee salamu zangu kwa mahali popote mnatoka katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, nawauliza, kwa sababu mtakuwa na muda wa karibu mwezi moja nyumbani, naomba kila mmoja wenu tusaidiane kama taifa. Kila mmoja wenu apande miti kule nyumbani, at least miti 30 kila mmoja wenu, na pia mpashe hiyo habari kwa ndugu zenu ambao walifanya pass out kesho, na wale nitawafanyia pass out, wale walifanya pass out jana na wale nitawafanyia pass out kesho. Na vile vile katika jambo hilo hilo la mambo ya mazingira, tunajua tuko na changamoto kubwa ya mambo ya mazingira katika taifa letu la Kenya na duniani kote. Nimeuliza komanda wetu ama commandant wa hii campus pamoja na ile ya kule kwa GSU na wale watu wote ambao wanafanya katika sekta ya security katika mji wetu wa Nairobi, kwamba hiyo sekta yote, na wauliza mtupandie miti milioni 10 hapa Nairobi, kwa sababu nyinyi mnakaa hapa Nairobi. Kwa hivyo pana commandant, wale vijana watakuja hapa baada ya hawa kuondoka, wakuje na kuanza kupanda miti katika college hii. College hii iko na miti chache, Eastlands iko na miti chache. Nauliza wanajeshi, askari wetu wa polisi, askari wetu wa prison wanaoishi hapa Nairobi, watusaidie kupanda miti milioni 10 hapa Nairobi, wakiungana na county yetu ya Nairobi chini ya governor wetu Mheshimiwa Sakaja. Nimemuuliza ya kwamba washirikiane na wizara yetu ya mambo ya mazingira, vile vile na Kenya Forest Service. Mtapatiwa seedlings ama miche ya miti, ndio mtusaidie kupanda miti hasa katika sehemu hii mnayoishi ya Eastlands. Naamini ya kwamba tumekubaliana tutaenda hivyo. Na nataka kusema jambo langu la mwisho kwenu. Paulo katika Biblia alimwambia Timotheo katika Timotheo 1 ama Timotheo ya kwanza 1 mstari wa 12 ya kwamba usikubali mtu adharau ujana wako. Na waambia askari wetu, sote tumekubaliana kazi ni kazi. Ile mimi nafanya kama rais, ile wewe utaenda kufanya kama askari, ile inafanyika pale na fundi akitumia nyundo ama akitumia randa, ile inafanywa pale ofisini na yule anatumia kompyuta, yule anafanya pale katika kiwanda akitumia jerahani. Hiyo yote ni kazi na ni majukumu ambayo kila mmoja wetu inafaa tutekeleze kwa uzalendo, tukijua ya kwamba ni mchango wetu katika kutengeneza Kenya yenye itatufaa sisi wote. Na nawauliza ya kwamba msikubali, na mimi kama kiongozi wa taifa sitaruhusu mtu yeyote kudharau kazi ya mwenzake. Sote tunachangia katika kutengeneza Kenya moja, na hakuna mmoja wetu asiyekuwa na umuhimu. Kila mmoja wetu wako na mchango wake, kila mmoja wetu wako na sehemu yake ya kufanya kazi, na usipofanya ile kazi unafanya, Kenya itakuwa inarudi nyuma. Na waomba kwa unyenyekevu ya kwamba sote tuungane na kila mmoja wetu afanye sehemu
ambaye ako naye ya kazi kwa uadilifu, kwa kujitolea, kwa bidii, ili tuweze kutengeneza taifa ambayo itatufaa sote. With those many remarks, my dear graduates, I pray for you and your families as you embark on serving the nation. May the Almighty God protect you and bless the work of your hands. And may He grant you the wisdom and fortitude to serve with distinction, even when you are faced with challenges and dangerous situations. On behalf of the government of Kenya and the people of Kenya, I wish you success in your service. Mungu awabariki na Mungu abariki taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Shukran za dhati Mheshimiwa Rais, na yote tunaahidi wanahudhuria kufuzu kwa makurutu wa AP kule Embakasi. Kumbuka kwamba ni hafla ya pili. Hapo jana kulikuwa na hafla nyingine na hii leo kuna hafla. Kumbuka pia hapo kesho kutakuwa na hafla kama alivyosema Rais William Ruto. Amezungumzia tu masuala kadha wa kadha katika hotuba yake katika hafla hiyo kufuzu kwa makurutu hao wa AP. Swala la usalama nchini, ambapo amesema ni swala ambalo serikali inazingatia kwa undani sana, haswa swala la wizi wa mifugo, akisema kwamba maofisa wa usalama watajitahidi vilivyo kuhakikisha kwamba swala hili linaangaziwa kikamilifu na kwamba usalama unadumishwa katika maeneo hayo. Kumbuka kwamba ni maeneo ambayo yameshuhudia vifo kadha wa kadha kuhusiana na wizi wa mifugo na haswa mashambulizi. Pia kuna mashambulizi kule maeneo ya kama Lamu vile ambayo yalitokana na ugaidi, ambao pia ni swala ambalo serikali limesema kwamba litakuwa tunaangazia. Pia mtazamaji, tunaangazia kwamba Rais William Ruto amezungumzia swala la umuhimu wa kuhifadhi mazingira, ambapo amesema kwamba swala hili ni muhimu sana hasa kwa maafisa wa polisi ambao wamefuzu. Ametoa wito kwa wakuu wa maafisa hao kuhakikisha kwamba miti imepandwa ili kuhakikisha kwamba mazingira pia yanaendelea kuhifadhiwa. Ni mambo tu mengi ambayo amezungumzia katika hafla hiyo, na ni mambo ambayo tutakuwa tunaangazia tu pia katika taarifa zetu za siku. Mtazamaji, mbali na hayo, kumbuka kwamba ni siku ya Jumatano tarehe 11 Januari, ambapo kama kawaida mtazamaji tunaangazia masuala ya afya hapa katika NTV. Sasa jina langu ni Nuru Abdulaziz, na tukiangazia haswa hoja yetu ya leo, tunaangazia ugonjwa wa kipindupindu. Ni ugonjwa ambao umeonekana kwamba visa vimeongezeka humu nchini tangu mwaka jana. Mwaka huu pia tunaona kwamba kuna maeneo ambayo yameripoti, haswa jana kuna kaunti ya Homa Bay ambapo tayari imeripoti kisa ambalo pia mtazamaji, kama ilivyo ada hapa katika studio tutakuwa na wageni ambao tutakuwa naangazia swala hili. Lakini kabla ya hayo, kuna masuala mengi ambayo sisi huangazia katika NTV sasa, haswa mambo ambayo yanachipuka humu nchini. Moja yao tunaangazia ripoti ya kiangazi au kipenda ukame, ambapo Waziri Rebecca Miano amezungumzia swala hilo hii leo. Na tukiangazia swala hilo tunaona kwamba zaidi ya Wakenya milioni 4 wameathirika na swala hilo la ukame, na kufikia sasa ni swala ambalo linaendelea kuangaziwa na serikali, na juhudi tu tofauti zinaangaziwa ili kuhakikisha kwamba wale ambao wanaathirika wanasaidika. Pia mtazamaji, tukirejelea tu swala hili la kufuzu kwa makurutu wa AP, tunaona kwamba Rais William Ruto amehudhuria hafla hiyo, na hapo kesho pia atakuwa anahudhuria hafla nyingine tu ambapo maafisa wengine wa polisi watakuwa pia wanahudhuria au watakuwa wanaangazia swala hilo. Mtazamaji, nikirejelea mwanzo tu kabisa, tutakuwa tunaangazia ripoti ya kiangazi au kame, ambapo Waziri Rebecca Miano amezungumzia swala la kiangazi, ambapo tunaona kwamba ukame umeathiri maeneo mengi humu nchini, uhaba wa chakula. Wengi wameathirika, zaidi ya watu au Wakenya milioni 4 ambao wameathirika kwa sasa, na kulingana na waziri kuna juhudi ambazo zinatekelezwa kuhakikisha kwamba wale ambao wameathirika wanafikiwa
na wanasaidiwa ili kuzuia wao kuangamia zaidi kutokana na swala hili. Pia mtazamaji, tunarejelea tu swala hili la makurutu wa AP ambao wanafuzu au wamefuzu hii leo. Kumbuka kwamba rais hapo jana pia alikuwa amehudhuria kufuzu kwa makurutu wengine ambapo ni maafisa wa polisi. Pia hii leo ni makurutu wa AP na hapo kesho pia atakuwa anahudhuria hafla nyingine ya kufuzu kwa makurutu. Mtazamaji, tukisonga mbele, tunaangazia ripoti ya upasuaji wa Edwin Chiloba ambaye tunaona kwamba mwili wa mwenda zake Edwin Chiloba aliyouawa utafanywa upasuaji leo na kiini cha kifo chake kutambuliwa tu baadaye. Mtazamaji, mwanahabari wetu Gabriel Kudaka yupo tu anafuatilia swala hilo na atakuwa anatujuza zaidi kuhusiana na swala hilo. Labda tukienda tu moja kwa moja tuzungumze na Gabriel Kudaka, tueleze tu labda ni yapi yamefikia kwa sasa. Tayari upasuaji umeanza, na iwapo umeanza tutakuwa tunasubiri kwa muda gani? Asante sana mwenzangu. Basi upasuaji tayari ushakamilika kwa mwili wa mwenda zake Edwin Kipto ambaye pia anajulikana kama Chiloba. Ulianza mwendo wa saa 4 hivi na kwa sasa tayari washamaliza shughuli hiyo. Familia inazungumza na mwanapatholojia mkubwa na daktari Johansson Oduor, na wakati wote atakuja hapa nje aweze kuarifu wanahabari kwa kirefu tu kuhusu swala hilo. Mojawapo ya sababu za kuomba muda wapelelezi ili waweze kuzuilia wale washukiwa 5 kwa muda zaidi ni kwamba walikuwa bado hawajafanya upasuaji, na hivyo basi baada ya shughuli hii familia inaweza pia ikapanga utaratibu wa mazishi yake, waweze kujua atafanya siku gani baada ya kupata ripoti kamili. Kumbuka mwili wake ulipatikana wiki iliyopita katika eneo la Kipkenyo ukiwa umetupwa kule msituni, na washukiwa 5 wamekamatwa akiwemo mshukiwa mkuu Jackton Odhiambo ambaye kwa sasa anasaidia wapelelezi katika uchunguzi. Familia yake kwa hapa, kuna pia maafisa wa DCI ambao kwa hapa pia ili kuweza kujua tu ama kubaini chanzo cha mauaji yake. Na kando na haya ni kwamba pia kulikuwa na madai kwamba mwenda zake alikuwa anajihusisha na mahusiano ya watu wa jinsia moja, madai ambayo familia yake imekanusha vikali, ikisema kwamba mwanao alikuwa mtu mcha Mungu, alikuwa Mkristo, na pia alishangazwa wamekuwa wakilaumu mitandao ya kijamii kwa kumharibia sifa. Na basi tutakuwa tukajuza mengi kuhusu swala hilo. Tunaambia kwamba tayari daktari Johansson yuko tayari kutuarifu mengi, nitawapasha mengi zaidi. Naam, shukran sana Gabriel Kudaka. Kama alivyotueleza, wanasubiri tu ripoti hiyo kamili baada ya upasuaji au uchunguzi wa mwili huo kufanywa ili tuweze kujua au kubaini haswa ni kiini kipi cha kifo chake. Mtazamaji, tutakuwa tunajiunga naye tu baadaye katika taarifa zetu za NTV ya dhuhuri ili kuelewa zaidi kuhusiana na swala hili. Lakini kama nilivyokueleza mtazamaji, hii leo tunaangazia swala la ugonjwa wa kipindupindu. Hapa katika studio nina wageni wangu, Profesa Mohamed Karama ambaye ni mtaalamu masuala ya epidemiolojia na Steven Mudhama ambaye ni mwenyekiti huko hapa Nairobi. Mtazamaji, na tumekuuliza swali, je, ni njia zipi muhimu kuangazia maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu? Ni njia zipi muhimu kuangazia maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu? Wasiliana nami @Nuru_Abdulaziz @NTV Kenya #NTV sasa, na tutakuwa tunaangazia maoni yako mtazamaji. Hivi sasa tunaenda mapumzikoni, tukirejea tutakuwa tunaingilia ndani sasa kabisa kuhusiana na swala hili la kipindupindu. Usiende mbali. Next on Daring Abroad, how Kenyan entrepreneur James Shikwati is working with the diaspora in exporting dried vegetables from Kenya. We know that our brothers and sisters abroad are homesick. We want to take care of that. We have very nutritious food back in Kenya. And more about investment opportunities back home as we feature Alba Garden Apartments, situated on Kasuku Road, off Lenana Road in Kilimani. We've had guys coming from UK, US, all those countries coming to invest here. Recharge and get upgraded to make memories with your loved ones this new year. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life.
I don't agree with your cost-cutting policies. I mean, it's no wonder why all these years your sales have not been improving. Because you don't take risks, hence there are no rewards. Taking risks isn't an option. If we ever suffered a loss, the company would have to close down. Boom! Royal flush! Woo! 20 million! I'll take that right now. Sorry, boys. I'll order anything you want. We can order room service. Well... Sure, all right, fine. I'll be right there. You can order me whatever. Forever, my love. This Christmas, gift yourself, friends and family with phones, more phones, and even more phones. Get up to 36% off on selected items. Offers are available at Safaricom shops, dealers and masoko.com. Import your dream SUV with Murray Daddy Motors. Just pay a deposit of 1 million shillings and the balance when your vehicle arrives. Murray Daddy Motors. Over 15 years experience in car importation and over 5,000 cars safely delivered. Growing up in a big family, there weren't always enough seats at the table, so we started eating on the floor so that we could enjoy our food and cokes together. I kept that tradition in my own family to remind us that the most important part of any meal is being together. Now this is what we call convergence. Come through for the morning fix this and every single Friday right here on NTV. Yes, it's about that time. You know, the coolest thing about mornings is that a girl and two guys together in the mix, you never know what to expect. You guys are crazy. From Friday 6, bring your good vibes, bring your picks. From 7 a.m., it's a dope mix. Every single thing on Friday changes with a morning fix. Naam, shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wapo unajiunga nasi unatazama NTV sasa, na hii leo tunaangazia ugonjwa wa kipindupindu. Kumbuka kwamba ni swala ambalo tunaona kwamba visa hivyo vimeongezeka humu nchini kuanzia mwaka jana na kuendelea hadi mwaka huu ambapo umeanza. Tunaona kwamba kuna maeneo ambayo yameripoti visa hivyo. Hapo jana tunaona kuna ripoti ambapo kutoka kule kaunti ya Homa Bay hadi sasa kuna kaunti ya Kiambu, Nakuru, Kajiado, Nairobi, Murang'a. Nina wageni hapa ambao watakuwa wanatusaidia kuangazia swala hili kikamilifu, lakini nitakukumbusha tu swali kwanza. Je, ni njia zipi muhimu kuangazia kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu? Je, ni njia zipi muhimu kuangazia kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu? Wasiliana nami @nuru_@NTV Kenya #NTV sasa, na nitakuwa naangazia maoni yako. Tukianza tu moja kwa moja, labda sasa nikiwakaribisha kabisa wageni wangu, karibuni sana. Tukianza na Steven Mudhama. Tunaona ni ugonjwa, ni visa ambavyo vimeongezeka kwa sasa. Labda kabla kuangazia visa hivyo, tukiangazia ni ugonjwa aina gani? Asante sana kwa kukaribisha kwa studio. Kwa majina naitwa Stephen Mudhama. Mimi ndo mwenyekiti wa chama cha matabibu Nairobi branch yenye ni Kenya Union of Clinical Officers. Ugonjwa wa kipindupindu ni ugonjwa ambao ukuja kwa dalili tofauti, lakini haswa inakuwa ni ile dalili ya kuhara. Kwa ile kumake diagnosis huwa tunapata mtu amehara zaidi ya mara 3 mara 5 kati ya masaa 24. Alafu ile mavi ama ile choo yenyewe vile hiko kuna ile kama yale maji ya kuosha mchele. Sometimes unaweza pata mtu akona dalili zingine kama kutapika, na wakati imezidi sana unapata mwili hauna nguvu, unasikia umechoka, homa na vitu kama hizo. Na labda pale mtu anapoendesha labda huwa kuna maumivu yoyote? Wakati labda mtu huwezi kutenganisha ni kule kuendesha tu kwa kawaida ama ni kipindupindu? Wakati mwingi wakati unaendesha hamna maumivu yoyote. Ni ile effortless, inatoka tu. Hamna maumivu, ni kuhara tu, au zuii, au control, alafu iko na hiyo rangi yake.
Labda tukiangalia hali kwa sasa, dalili kama hizo haswa nani wanaathirika sana? Inaadhiri watu wote, watoto, wamama, wazee, bora tu umekula ama umekutana na chakula ama maji yenye iko na hizo bakteria zenye zinasababisha huu ugonjwa. Lakini kulingana na watu kawaida, watoto na mahali huko ndo wanapata hii ugonjwa kwa wingi. Pia watu wazima, haibagui watu wote. But mahali unaishi, maeneo, mazingira, maji yenye unatumia, so inategemea na mahali unaishi. Kwa mfano, kwa Salamu, mahali maji ni pungufu, maji si masafi, utapata hao watu wanaathirika kwa kiasi cha juu kuliko mahali kwingineko ambako kuna maji ya kutosha na mazingira yenye wanaishi ni masafi. Namshukuru. Na Profesa Karama, tukiangazia hali hii tunaona kwamba kuna maeneo mengi ambayo yameathirika kama nilivyotaja Homa Bay, Kiambu, Nakuru, Kajiado, Nairobi. Ni nini haswa inachangia katika maeneo kama haya? Kwa hakika kwanza nashukuru kwa kualikwa walishi wenu. Pili, na nataka kusema kuwa tunapokuwa na maradhi ya kipindupindu katika sehemu ni kuwa vile viwango vya kudumisha afya vimeshuka sana. Na kwa bahati mbaya maeneo ambayo tunapata isipokuwa Homa Bay ambayo ndio jana wamereport case, mara nyingi sehemu ambazo si kawaida kuwa tunapata maradhi ya kipindupindu ndio tunaanza kupata kwa sasa. Kwa hivyo hii pia inachangiwa katika kubadilika kwa hali ya anga, na kwa sababu viini hivi vya kolera vinaweza kudumu kwa muda mrefu katika mazingira ambayo pia yanahusika na majimaji, na yanaweza kuongezeka maradhi haya pia kwa hali duni tulizonazo za ukame hivi sasa na ukosefu wa maji. Kwa hivyo pia yaweza kuchangia ikawa ndio sababu kubwa ya kupatikana kuongezeka kwa maradhi, na hasa kuteremka hadhi ya kuzuia maradhi. Mara nyingi tumeshughulika sana katika kutibu rather than kukinga. Kwa hivyo hii pia yataka tuangalie masala ya kukinga maradhi, watu waweze kuelimishwa na kuangalia njia ambazo zaweza kusaidia. Kwa hivyo ina maana kwamba hakuna hamasisho ya kutosha haswa katika jamii ili watu waweze kuelewa haswa ni njia zipi watatumia kuzuia maambukizi haya. Kwa mfano maradhi ya kipindupindu ni maradhi ambayo ni mepesi sana kuyatibu, na ni maradhi ambayo yanaweza kuua kwa haraka. Katika masaa 12-24 yaweza kummaliza mtu, lakini ni maradhi ambayo ni mepesi kwa sababu tukiweza kujichunga ni kitu gani tunaingiza. Hakuna njia nyingine, haingii kwa njia ya kuogelea ama kuhusiana na mtu na nini, ni njia ya mdomo peke yake. Kwa hivyo tukiweza kuangalia ni kitu gani watu wanakula na ni mazingira gani tunaishi ndani, tunaweza kuyazuia maradhi haya. Kwa hivyo ni muhimu kuelewa kuwa katika kaunti zetu inapokuwa viwango vya mambo ya afya, kwa mfano takataka zimezidi, hii yachangia sana katika kuongezeka kwa maradhi katika jamii zetu. Na Mudhama, pale tunapopata mgonjwa pale hospitalini amefika labda ana dalili kama hizo, na kuna yule ambaye anaathirika zaidi, huwa kuna tofauti gani? Amechelewa kiasi ama labda ni nini haswa uchangia wengi baadhi yao kufariki? Kama vile nilivyosema, dalili ya kwanza na ile ya muhimu zaidi ni hiyo kuhara. Ukichelewa zaidi kufika kwa kituo cha afya ili upate usaidizi, hiyo kuhara. Tunazungumzia kama muda gani? Kati ya masaa 12 24 unafaa kuwa ushapata ule usaidizi wa kwanza. Na usaidizi wa kwanza huwa ni kupatiwa kureplace ile maji kwa mwili, kwa sababu ya hiyo kuhara inafanya upoteze maji sana kwa mwili. Kwa hivyo ukichelewa sana kuja hospitali
ufike wakati umeenda zaidi ya masaa 24, siku 2 zaidi, utapata wewe umeathirika zaidi kuliko mwenye alichukua hatua kukuja hospitali kwa haraka. Kwa sababu wakati unapoteza maji kwa mwili, ina affect viungo zako za mwili, utapata figo zimeumia zaidi, na utapata mwili hauna kinga ya kutosha ili kukuzuia kupata maradhi mengine. Na ni rahisi sana kupata ile inaitwa organ damage, na baadaye unapata maafa. Pia inasababisha vitu zingine zaidi, kama unajua confusion, unapata uko na huko sawa kiakili, unapata mwili hauna nguvu kabisa. So ni muhimu sana ukiwa na dalili zozote za kipindupindu, ukimbia hospitali badala ya kukimbia kwa duka la kununua dawa, sababu inaweza ikakuharakisha na kukufanya uhadhirike zaidi ukichelewa. Labda kama wahudumu wa afya, ni njia zipi ambazo mnatumia haswa kuhamasisha haswa wakazi katika maeneo tofauti na haswa wale wagonjwa ambao wanafika pale hospitalini? Kuna zile protocols. Ukifika kwa hospitali, kitu ya maana ni kustabilize, kumake sure, kuhakikisha kwamba tumekupatia ile first aid, kupata maji kwa haraka. Kuna ile kiwango unafaa upate kwa muda wa masaa 24, alafu kuna ile kiwango unapata kuendelea ili kumaintain ile inafaa kwa mwili. Pia kuna madawa zenye unapatiwa ili kuangamiza hizo bakteria zenye zinasababisha cholera. Pia tunahimiza watu waweze kujitunza ili wasipate magonjwa kama haya. Kuna watu wanaona ni magonjwa ya aibu kupata huo ugonjwa wa kuhara, lakini unaweza pata mtu yeyote. Kitu ya maana kabisa ni ukinga, kuhakikisha unakunywa maji masafi, chakula ni kisafi, kimetunzwa vizuri, ili usifikie hicho kiwango cha kuhara na kuhadhirika zaidi. Na Profesa, huenda labda swala hili la ukame limechangia visa hivi kuongezeka? Kwa hakika kwa wakati wa sasa, kutokana na kubadilika kwa hali ya anga, karibu nchi 50 au zaidi katika ulimwengu mzima umeathirika na maradhi ya kipindupindu. Na yaweza kuwa ni moja katika sababu, na maradhi ya kipindupindu yanaweza kuletwa na njia zote, yani ukame ulio na nguvu sana au mvua iliyo kwa wingi sana ambayo inasafisha na watu wanatumia maji yale, kwa sababu mara nyingi huwa maji yale yana viini. Lakini zaidi pia ni kuelewa kuwa hali za watu kuweza kufahamu. Kwa mfano, nataka kutumia fursa ya kutumia wakati tulipokuwa na COVID. Serikali ilihimiza sana watu kuosha mikono na watu wakashika ile tabia sana. Lakini ni kama ni jambo ambalo limesahauliwa. Vile vifaa vilivyokuwako madukani na wapi havifanyi tena kazi. Kwa hivyo yaweza pia kuchangia kwa ukosefu wa kudumisha yale maagizo yetu, yaweza pia kusababisha kuongezeka kwa maradhi. Na kama tulivyoona wakati wa nyuma, maji yale yaliokuwa yakitumiwa ya kusafisha mikono yana viini ndani yake. Kwa hivyo inamaanisha kuwa kule kuosha mikono kunasaidia sana kupunguza kuenezwa kwa maradhi. Na tukiangalia labda hali ya kimataifa, haswa kuhusiana na swala hili la ugonjwa wa kipindupindu, umefikia wapi? Kimataifa tusema kuwa maradhi haya yanakuja na wimbi. Wimbi la kwanza, wimbi la pili, wiki la tatu. Hivi sasa tuko katika wimbi la 7 katika ulimwengu. Na katika wimbi la 6 tulipata maradhi ya kwanza nchini hapa katika mwaka wa 71 katika maeneo ya Turkana. Lakini unakuta sasa nchi nyingi zimeathirika na floods na mafuriko ya mvua na nini. Na mara nyingi katika nchi ambazo pia hali zao ni duni kama vile Southeast Asia na wapi, mara nyingi ndio wanaathirika zaidi. Lakini hata hivi sasa katika nchi za Afrika
tuna nchi kadhaa, Angola, Zimbabwe na kwingineko, ambapo pia wako na cases ambao wanaripoti watu ambao wameathirika. Hapa nchini kama ulivyoeleza, maeneo ya pwani, maeneo ya baharini kwenye ziwa Victoria, mara nyingi maeneo yale yalikuwa ndio tunapata maradhi kwa wingi. Lakini sasa hata katika maeneo ya mlima wa Kenya chini, katika maeneo ya katikati, tunaanza kupata cases kwa wingi. Kwa hivyo ni hali za watu pia kuwa duni. Kwa mfano umaskini, watu hawawezi kuinua zile hali zao za maisha, pia yaweza kuchangia sana katika kuongezeka kwa maradhi. Namshukuru sana Mudhama. Tukiangazia labda hali ya sasa, haswa serikali ama sekta ya afya imejitahidi au iko tayari katika kuangazia swala hili? Kwa sababu tunaona visa hivi vinaongezeka tu. Visa vinaongezeka na serikali inajaribu iwezavyo. Wakati wowote kuna janga lolote ama maafa yoyote, huwa unaona kuna ile bidii serikali inajaribu. Kwa mfano hapa Nairobi kuna kolera na serikali imejaribu sana kuhakikisha kwamba mgonjwa yeyote akifika hospitali anahudumiwa kwa wakati ufaao na bila malipo pia, na unapata wametengeneza vifaa vyenye vinastahili na wamejitayarisha kwa kuajiri wafanyikazi, ingawapo kiwango akijafikia kile kinahitajika, lakini unapata wamejitayarisha kwa kupambana na kipindupindu na magonjwa mengine kama hayo. Hawajafikia kile kiwango kinahitajika, lakini unaweza sema wamejaribu kabisa vile inawezekana. Na tukirejelea, kuna swali nilikuuliza awali lakini hauko umejibu. Tukiangazia nyinyi kama wahudumu wa afya ambao pia mnashughulikia swala kama hili, mnajua wakati mgonjwa anaathirika, labda mnatumia njia zipi kuhakikisha kwamba pia mnapambana na ugonjwa huu? Nimekueleza kwamba njia ni si njia moja. Kuna ile wakati ugonjwa umefika lazima upambane nao kwa kutibu. Kwa kuhakikisha kwamba ule mgonjwa amefika amepatiwa maji ya kutosha kwa mwili, ili replace yenye amepoteza. And then kuna ile maintain baadaye asipoteze zaidi. Kuna madawa zenye mgonjwa anapewa. Sometimes si vizuri kusema ni yapi watu wasiende kununua, lakini ukija hospitali unapatiwa zile madawa zinafaa. Then pia tunahimiza kujizuia zaidi ili usije ukajipata kwa hicho kiwango. Pia kuna kule kutibu zile complications zinakuja baada ya ugonjwa kama huu wa kipindupindu, mambo kama kidney failure na mengineyo na magonjwa zingine mengineyo. Profesa, tukiangazia vini hivi hasa tukizungumzia swala la maji. Kama vini hivi sijui kama vinapatikana kwa maji, lakini iwapo vinapatikana kwa maji, mgonjwa au mtu yote ambaye anatumia maji huwa anafaa kuhakikisha au kushughulikia vipi maji? Kwa sababu kuna yule anakuambia kuna matumizi ya dawa ambayo yanawekwa kusafisha maji, kuna kuchemsha maji. Ni swala yapi hasa ambayo yanafaa kuangaziwa hasa? Nataka kuongezea pahali Daktari Mudhama amezungumzia kuhusu katika mahospitali kwanza. Kwa sababu ikiwa hakuna hadhari ya kutosha imechukuliwa, hata wale watu wazima ambao wako hospitalini wana maradhi tofauti wanaweza kuambukizwa. Kwa hivyo katika kituo cha afya kuna ile tunaita concurrent disinfection. Yani maji yanayotoka katika mwili wa mgonjwa yanaweza kuathiri hata madaktari wenyewe. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza kushughulikia, kuhakikisha kuna njia ambayo madaktari wanajikinga na maji yote yale yanahifadhiwa, alafu yanatibiwa kwa kuua vile viini. Jambo la pili ni ikiwa mtu amefariki na maradhi yale, vile viini havifariki na mtu, vinabakia. Kwa hivyo pia namna ya kumshughulikia yule maiti au vifaa alivyotumia, kwa mfano nguo na vitu kama hivyo, pia kuna ile tunaita terminal disinfection. Yani shakufa mtu lakini hatutaki kwenda huko, tunasema madaktari wachukue hatua. Ama kuhusu maji, unakuta viini vya kolera vinaweza kuishi katika mazingira, kwa hivyo vinapata njia kuingia katika maji ambayo watu wanatumia. Na njia moja ya kuhakikisha ni
kuyapasha moto maji, si kuyachemsha. Mara nyingi watu huzungumza kuchemsha, na kuchemsha ile ladha ya maji hupotea. Kuchemsha hadi yatokote. Yatokote. Sasa kule kutokota si lazima, na ndio inasababisha watu wengi wasitake kuchemsha maji yao. Kwa sababu katika utafiti ambao tumefanya mara nyingi, yale maji yamechemshwa watu hawayapendi, wakinwa hawasikii. Maji yana ladha. Kwa hivyo ile ikipotea watu wengine hawataki. Kwa hivyo hawachemshi maji. Maji upashwa moto tu, Nuru. Napasha tu moto. Yani ifike 70 degrees. Sisi ni wale kuchemsha mpaka kutokote kama kutokota. Ndio hayo maana watu wengi hawataki kuyachemsha. Ikifika 70, kiasi kile cha kuonyesha cheche zile za upepo maji kuwa maji yamepata joto, inaua viini pamoja na viini vya kolera. Kwa hivyo tuwahimiza watu waweze kuyapasha moto maji yao na kisha kuyahifadhi kwa njia nzuri. Maji yanaweza kuwa pia masafi, kwa mfano mferejini maji masafi, lakini kutoka pale yanapochukuliwa kwenda sehemu nyingine yanapata kuathiriwa na viini. Ukienda sehemu duni za watu wanakoishi, maji masafi kutoka mferejini, lakini yanatiwa katika mitungi, yanabebwa na mikokoteni na nini, yanaathiriwa katika ile njia ya usafirishaji kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Kwa hivyo hii pia ni njia. Kwa hivyo maradhi haya kama yalivyo rahisi kutibu, yana ugumu katika kuangalia namna ya kuzuia, isipokuwa serikali ijishirikishe kabisa katika kuhakikisha wanachunguza masala haya na kuweza kuhudumia watu. Maji, taka na nini, sehemu zote sasa unakuta ni matatizo tu katika county, lakini kuna haja ya wale maafisa wa afya na wengineo kuweza kushughulikia mambo hayo. Kwa mfano sasa tuna county 14 na zitaongezeka labda ikiwa hawatochukua hatua kwa haraka. Na maeneo mengine ambayo yanaathirika zaidi ni maeneo ya Northeastern. Garissa kwa mfano, nusu ya kesi zilizoko ni Garissa peke yake. Kwa hivyo kuna haja ya kushughulika kule sehemu zile. Maeneo kama hayo labda ni ukosefu wa maji, ukosefu wa maji, hali duni za afya, na watu hawapati huduma za afya kwa haraka. Vituo vya afya viko mbali. Kwa mfano vijijini kule watu wakiathirika watamalizika tu kwa ugonjwa wa kolera. Kwa hivyo ni muhimu sana watu wa afya waweze kuhakikisha kuna ile geographical buffer, yani sehemu zile ambazo ni ngumu kufika wasije wakapata maradhi, kwa sababu itakuwa ni vigumu wao pia kuweza kupata huduma za afya. Kwa hivyo hilo pia ni muhimu sana. Na labda tukiangazia swala hili la kuzidi kwa maambukizi humu nchini, hasa tukiangazia swala hili mudhama, tunaona kwamba serikali linajukumika hasa kuhakikisha kwamba visa hivi vinapungua. Labda kuna mambo yapi ya ziada ambayo yanafaa kuangaziwa kwa sasa jinsi tunaona visa hivi vinaongezeka? Mambo ya ziada zaidi kuangaziwa ni kuelimisha wananchi kwamba huu ugonjwa ni hatari na ni ugonjwa rahisi sana kuzuia, kwa sababu kama vile profesa amesema, ni njia tu ya kukula ama kukunywa ndio tu utapata ugonjwa. Kwa hivyo ni muhimu zaidi serikali kutia mkazo zile njia za kuzuia. Pia ni muhimu sana kuelezea zaidi, ukipatikana na huo ugonjwa uzuie wengine pia usije ukakuwa wewe ndo chanzo cha wengine pia kupata. So kuna wewe kujizuia usipate, na endapo umepata ujaribu uwezavyo ufuate maagizo ili wengine wasipate kupitia wewe. Wa kuhakikisha vile profesa amesema, mazingira yenye uko yamekuwa disinfected, kama vile kwa hospitali, na chakula chenye unatumia, maji yenye unatumia ni masafi, yametibiwa, na unajaribu kuchukua hatua ya kuenda hospitali mapema kabla haujalemewa zaidi. Namshukuru. Profesa, huenda vini hivi labda vimeongeza nguvu ama vimezidi nguvu? Swala muhimu sana hilo. Mwanzo kabisa
tulikuwa na maradhi ya kipindupindu yakijulikana kama classical cholera, na kuna kitu kinaitwa mutation. Hivi viini hujigeuza. Hivi sasa tuna maradhi ambayo ni cholera lakini tunaita LTOR, LTOR cholera, na hizi zinagawanyika sehemu mbili, kuna inaba na ogawa. Hawa ni majina ya watu ambao walifanya uchunguzi wakavitambua vile viini. Sasa hii LTOR inabadilika, inakuwa na nguvu zaidi kuliko zamani. Kwa mfano mbeleni ilikuwa viini vya cholera havingeweza kuishi sehemu kwa muda mrefu, lakini sasa viini vinaweza kuishi katika mazingira ambayo ni majimaji kwa muda mrefu, na kwa hivyo ni vigumu sana. Mara nyingine watu madaktari huanza kutafuta ni nini chanzo cha maradhi haya. Huwa ni vigumu sana kupata chanzo, lakini chanzo huwa ni kule kule katika mazingira yetu ambayo tumeweka vibaya. Na napata mtu labda amekwenda katika sehemu ambayo maji machafu, akapata na akahusiana ndani ya nyumba na nini, ukaenda hivyo. Na kama nilivyosema mbeleni, kipindupindu hakienezwi kwa njia ya kupumua kwa mfano. Ni kula tu. Sasa tukiweza kuhudumia njia vitu gani tunakula, mikono tunaosha, vyakula vyetu tunavikula vikiwa na moto. Lakini tukiangalia Nairobi kwa mfano, vibanda vimeongezeka, watu, hali duni ya maisha, watu wataka kutafuta pahali sahali wapate chakula. Kwa hivyo vile viwango vya maisha vya watu vimeenda chini sana. Naam, shukran sana Profesa Mohamed Karama ambaye ni mtaalamu masuala ya epidemiolojia, Steven Mudhama ambaye ni mwenyekiti muungano wa matabibu huku kaunti ya Nairobi. Shukran sana mtazamaji kwa wakati wako. Ni hayo tu kwa sasa katika NTV Sasa. Baada ya muda usiokuwa mrefu nitakuwa narejea na taarifa za NTV adhuhuri. Usiende mbali. Everybody hands go up, and they stay there, and they say yeah. For the best of the 2000s, tune in every Saturday from 10 a.m. to 2 p.m. and Sunday from 8 p.m. to 12 midnight. Rhythm and flow. Taking you back in the day. Nation FM.